Dear students, welcome back. Today let us see some of the tutorial examples of Fourier transform. The question is find the Fourier transform of x of t equal to e power minus t sine 5t into u of t. Okay, so we all know that sine theta is according to Euler's theorem e power j theta minus e power minus j theta divided by 2j. Okay, this is sine theta. So we can write this equation, or x of t can be written as e power minus t into, so this sine 5t എന്നുള്ളത് e power j 5t minus e power minus j 5t divided by 2j. So here theta is the 5t, sine 5t. Okay, so theta is 5t. Okay, so now we can find x of omega, that is the Fourier transform of x of t. So e power minus t 5 sine t u of t is a given question. So Fourier transform of e power minus t sine 5t in replace e power j 5t minus e power minus j 5t divided by 2j naki into u of t. Okay. So the equation of the Fourier transform x of omega is minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t dt. Okay. So as per the equation, this will become integral 0 to infinity. So why it is 0 to infinity? We can see ഈ question അകത്ത് the u of t multiply ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ minus infinity to infinity എന്നുള്ളതിനെ 0 to infinity ആകുന്നത്, because u of t exists from 0 to infinity. So integral 0 to infinity x of t ക്ക് പകരം the entire these functions can be this function can be substituted. E power minus t divided by 2j into e power j 5t minus e power minus j 5t into ഇതിനകത്തുള്ള e power minus j omega t, that comes here e power minus j omega t into dt. Okay, so this 2j can be taken outside because that is constant, so 1 by 2j outside like പോകുന്നു, 0 to infinity. We can see e power minus 5t കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ e power minus 5t into e power j 5t into this term e power minus j omega t minus e power minus t into e power minus j 5t into this term. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ e power minus t e power j 5t e power minus j omega t. So integral minus 0 to infinity പുറത്തുണ്ട്, dt ഉണ്ട്. So അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you can see 1 by 2j integral 0 to infinity e power minus ഈ മൈനസ് സൈൻ പുറത്തെടുക്കുന്നു into tയും പുറത്തു വരും. What remains there is 1 plus j omega minus 5. Okay, 1 plus j omega minus 5, j omega minus 5j. Okay, here minus t നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈനും ടിയും പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 plus j omega minus 5j. Okay, into t dt minus integral 0 to infinity അടുത്ത ടേം. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an expression like this. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ 1 by 2j kept outside, integral 0 to infinity e raised to x. So that is nothing but e raised to x, that is e raised to minus this term, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു up to t വരെ divided by x. x എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും t ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ്, ഇത് minus 1 plus j into omega minus 5 and limit of integration 0 to infinity minus ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അടുത്ത ടേമും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക, e raised to x divided by x എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക്
limit of integration is from 0 to infinity തന്നെ once again. So നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ now we can apply the limit of integration. Okay, we can apply the limit of integration. So what will be it? So that is, we can see നമുക്ക് ഈ infinity നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും when we are applying this infinity, you can see it. See it here, e raised to minus infinity എന്ന് വരും. 1 by e raised to infinity, that becomes 0. അത് 0 എന്നാവും. Okay, so e raised to minus infinity, that is equal to 0. Then അടുത്ത lower limit നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to 0, that equal to 1. Okay, so numerator 0 minus 1 എന്നാണ്. Denominator has no change, അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. Minus ഈ negative sign comes here, minus again രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനകത്തും we are applying upper limit infinity apply ചെയ്യുമ്പോൾ that becomes 0, and lower limit 0 apply ചെയ്യുന്നത് e raised to 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതായത് ടിക്ക് പകരമാണ് 0 വരുന്നത്, ടി. So e raised to 0, that is equal to 1. ലിമിറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല. So now we can see അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒരു 1/2j വീണ്ടും വരുന്നു. ഈ മൈനസും ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ മൈനസും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള മൈനസും ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. 1 by 1 plus 10 വരുന്നു. മൈനസ് യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡിലുണ്ട്. So minus into minus, that becomes plus. So but denominator minus under. So as a whole that becomes again minus. So that 1 plus a denominator അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. 1/2j നമുക്കിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഈ ടേം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 1 plus j5 plus j omega. ഓക്കെ, 1 plus j5 plus j omega മൈനസ് ഈ ടേം, അതായത് 1 plus j omega മൈനസ് j5. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -1 minus j omega plus 5j എന്ന് വരും. j5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടേം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടേം. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? So let us see the next step. Okay, so ഇവിടെ numerator, you can see here the numerator the cancel out ആവുന്നുണ്ട്. 1 minus 1 വരുന്നു. j omega plus j omega, you can see here minus j omega വരുന്നു. ഇത് cancel out ആവുന്നു. j5. Okay, that is equal to j10. Okay, 5j 5j, അത് 10j എന്നാവുന്നു numerator. Denominator 1 plus j omega minus j5 എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടേം 1 plus j omega plus j5. Okay, so this is of the form a minus b into a plus b. Okay, അപ്പോൾ a എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 plus j omega minus j5, 1 plus j omega plus j5. Okay, so that is a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So here a is 1 plus j omega the whole square, minus b is j5 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. സോ j5 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? j സ്ക്വയർ 5 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ j സ്ക്വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് -1 ആണ്. സോ -1 into 5 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ -5 സ്ക്വയർ, മൈനസ് ഓഫ് 5 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, so ആ മൈനസും ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള മൈനസും കൂടി ദാറ്റ്സ് പ്ലസ് ആവുന്നു ഇവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ഫൈനലി ദ ഡിനോമിനേറ്റർ +5 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ദെൻ ഈ 2j ആൻഡ് 10j ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവുന്നു, j and j ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവുന്നു. 10/2, that is equal to 5. So this is the final answer. Thank you.